So students, আজি আমি discuss কৰিম about the chapter that is organisms and populations. Already organisms and population chapter notes মই দিলো তোমালোকৰ, hope তোমালোকে সব লিখি তো দিলা. So যদি কিবা doubt থাকে then ask me, okay? And so আজি মই যি পঢ়াম try to understand it, আৰু যদি বুজি নোপোৱা সুধিবা, okay? So today we'll discuss about the chapter organisms and populations. Okay, organisms and populations. Now so আমি তো ডিসকাস করিম about the chapter organisms and populations. Okay, first a organism and populations ক'ত আহে, just to ভাবিব লাগে না, ভাবাচোন ক'ত আহিব অৰ্গেনিজম পপুলেশ্যন. আমি পঢ়ি আছোঁ, আমি বহুত বস্তু ৰিলেটেড টু দিছ টপিক, বহুত বস্তু আমি পঢ়িম. অ'কে, দেট ইজ আৱাৰ ইক'চিষ্টেম. আমাৰ ইক'চিষ্টেমতে তোমাৰ কি আহে, অল দিজ অৰ্গেনিজমছ এণ্ড পপুলেশ্যন. বাট বিফ'ৰ ডেট উই হেভ টু ন' এবাউট আ নিউ টপিক দেট ইজ ইক'লজি. শুনিছে চাগে ৱৰ্ড ইক'লজি. এণ্ড ইক'লজি ৱৰ্ড হয় কি, I mean কি বুঝা, the term ecology দি কি বুঝা? So the term ecology is nothing, it's a branch of biology. ভাবি লোৱা biology এটা কি হয়, it's like a tree, গছ হয় এটা, আৰু তাত বহুত কেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে. তাত বটনি আহিব, জুলজি আহিব, মাইক্ৰ'বায়'লজি, বহুতখিনি আহিব বায়'লজি. Same exactly, it is a what? It is nothing, it's a branch of what? It's a branch of biology. So ecology is nothing, it is what? It is a branch of biology. That কি কৰে চোৱা, it's a branch of biology, no doubt. কি কামটো কি, it's কি কৰে, it deals with the, okay, okay, let me write first what is ecology. Ecology কি হয়, it is the branch of what? It is the branch of clear? It is the branch of what? It is the branch of biology which deals with the interaction or relationships between the living organism and their surroundings. So etu ki hoy, ecology ki hoy, tomar deal kore eta, deal kar logot eta interaction. Okay, interaction কেনেকুৱা interaction, এটা লিভিং অৰ্গেনিজম ডেফিনেটলি আমাৰ ইক'চিষ্টেমত কি আছে, তোমাৰ লিভিং অৰ্গেনিজমছ আছে. অ'কে, ডেট মিনছ আমি ক'ব পাৰোঁ আ টাৰ্ম বায়'টিক ফেক্টৰ্ছ এণ্ড এবায়'টিক ফেক্টৰ্ছ. বায়'টিক ফেক্টৰ্ছ এণ্ড এবায়'টিক ফেক্টৰ্ছ আমি ডিটেইলছত পঢ়িম. অ'কে, বাট আগতে বুজি লোৱা যে ইক'লজি হয় কিয়. এইটো একো নহয়, এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হয় বিটুইন দি লিভিং অৰ্গেনিজমছ এণ্ড দেয়াৰ ছাৰাউণ্ডিং. চোৱা, এতিয়া লিভিং অৰ্গেনিজম আমি হিউমেন বিং, এনিমেলছো আছে তাত, ৰাইট, এণ্ড অলছ' প্লেণ্টো আছে তাত. দিজ অল আৰ ওৱান লিভিং অৰ্গেনিজম. লগত তোমাৰ নন লিভিং থিংছো আছে. অ'কে, দট নন লিভিং থিংছ. চ' এটা আমাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত কি আছে, বহুত বস্তু আছে, লাইক বিল্ডিংছ, লাইক ৱেডাৰ, এয়াৰ, হোৱাট ক্লাইমেট, তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ, ছান, লাইক বহুত বস্তু আছে আমাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত, আছে নাই? সেইকেইটাৰ মাজত যোনটো ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ আছে, দেট লিভিং অৰ্গেনিজমছ আৰু লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ ছাৰাউণ্ডিঙত যেনেকুৱা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ আছে, সেইটোকে আমি কি বুজাম, ইক'লজি. ইক'লজি ইজ নাথিং, ইটছ দ্য ষ্টাডি অফ হোৱাট, ইক'চিষ্টেম ক'ব পাৰা. আমাৰ ইক'চিষ্টেম, এইবিলাক যে মই ক'লোঁ, এইবিলাক কি হয়, ইক'চিষ্টেম অনলি. এটা কি হয়, কমিউনিটি হয়, দেট লিভিং বিংছ আৰু নন লিভিং থিংছৰ মাজত তোমাৰ কি হৈ আছে, এটা কমিউনিকেশ্যনছ হৈ আছে. So ecology is nothing, it is a what? It is a branch of biology. And ecology আমি যদি ক'ব পাৰোঁ, the study of what? The study of ecosystem. Ecosystem যোনটো আমাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত যি বস্তু আমি দেখি আছোঁ, that is only what? It's a ecosystem. Clear? So ecology means it is the branch of biology that deals with the interaction between the interactions or relationship. So এতিয়া suppose this is a pen, এইটো মাৰ্কাৰ হয়, ৰাইট, এণ্ড তাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে নাই মোৰ? আছে, ডেফিনেটলি আছে. কি হয়, হেল্প কৰি আছে মোৰ জাষ্ট টু ৰাইট ইন দিছ হোৱাইট বৰ্ড. চ' চবৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে. চ' এটা তোমাৰ কি হয়, ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ আছে. লাইক গৰম লাগিছে, আমি ফেন খুলিছোঁ, গৰম লাগিছে, গছৰ তলত বহি দিছোঁ, বিকজ উই উইল গেট দ্য হোৱাট, চাম এয়াৰ, উইণ্ড আমি পাম,
definitely just to feel cool. Sobar majot eta interaction hoye ase nai, that is only what? Ecology. So ecology is nothing, it is a branch of biology that deals with the interaction between interactions or relationship between the living organisms and their surroundings. Clear? So this is what? Ecology. Ecology is nothing, it is a branch of biology that deals with the interactions or relationships between the living organisms and their surrounding. Clear? Now the term ecology term kune dile? Who coined the term ecology? It's an important question. Okay, the term ecology was coined by Ernst Haeckel. Okay, so Ernst Haeckel coined the term what? Ecology. Clear? So mind rakhiba that Ernst Haeckel was the person who coined the term ecology. Clear? So ecology I discuss korilu. Now क्यों डिस्कस কৰিছোঁ? बिकॉज विल हैव टू नो अबाउट दि ऑर्गेनिजम्स एंड पपुलेशन्स केनेকৈ আহিলে ऑर्गेनिजम बिकॉज आमार इकोसिस्टमत बहुत बस्तु এনেকুৱা আছে সেই ৰিলেটেডলি তোমাৰ কি হয় দিছ অৰ্গেনিজমছ এণ্ড পপুলেশ্যনছ আৰু তাতকৈও ওপৰ বস্তু আহিছে ডেট মিনছ ফ্ৰম দি লোৱাৰ কম্পনেণ্টছো আছে তাত আৰু হায়াৰ কম্পনেণ্টছ আছে কেনেকৈ আমাৰ অৰ্গেনিজমছ এণ্ড পপুলেশ্যনছবিলাক ফৰ্ম হৈছে চ' উইল ডিছকাছ এবাউট নাও অৰ্গেনিজমছ অ'কে Okay, now organisms. Now what is organisms? Organism আমি পঢ়ি আছো লিভিং organism কৈ আছো organism হয় কি বুজি পোৱা the term about the organisms like কৈ আছো কিন্তু if you don't know the definition তো কি বুঝা যায় that organism হয় কি so the question is that what is organism the answer will be it is an arrangement কি হয় এটা arrangement হয় arrangement কাৰ মাজত it is the arrangement between the smaller components okay that is smaller components or structure কব পাৰা okay so it is the arrangement ই এটা কি হয় arrangement হয় between whom between the smaller components into the larger component means smaller components or পৰা larger components লৈকে এটা arrangement টোকে তোমাৰ কি বুজায় organism so লিখিব পাৰা that it is what it is an arrangement it is the arrangement okay it is the arrangement of what it is the arrangement of smaller components of smaller components or you can say structure it is the arrangement of smaller components or structure into what into larger components clear so organism is what eta arrangement hoy arrangement kar majot from the smaller components to the larger components okay so it is the definition of what organism it is smaller components larger components koi aso hoy ketu so I will write some arrangement eta dim from the smaller components to the larger components aru ami ebla discuss korim okay okay now the smaller components ki hobo the first that is the very small and is a component or a structure that is micromolecules mon rakhiba micromolecules are very tiny okay so it is what start from the where from the
Micromolecules. This is the smaller component. এতিয়া গোটেই micromolecules কি হ'ব এটা group form কৰিব. Okay, all the micromolecules will form what? Grouping, and this grouping is known as what? Cells. Okay, you can say cell. Let me write cell. Okay, micromolecules is the smallest component or the structure, and after that তোমার কি আহিব cell. এই micromolecules কি হ'ব grouping কৰিব and কি form কৰিব cell, and after cellar কি হ'ব again cellar grouping হ'ব, and cellar grouping হোৱাৰ পিছত কি form হ'ব already discuss কৰিছো. that group of cell is known as what? Tissue. Okay, so cellar grouping হ'ব, it will form what? Tissue. Clear? It is what? Tissue. That means micromolecules are pratham grouping hoise, then grouping hoy tomar ki form hoise cell, again cellular grouping hoise, and then is what form? Tissue. Again tissue grouping hobo, right? Tissue grouping hoy ki form koribo? That is organ. Clear? Tissue grouping hobo, tissue grouping howa pisot ki form hobo? Organ. Swa sobor yat eta specific function ase, kiba na kiba functions kori ase, that hiyote ki kori ase grouping hoy eta form kori ase. Already ami tissue chapter discuss korisu that cells both থাকে, but যোনবিলাক একে same cells থাকে হিহঁতে কি ফৰ্ম কৰে? টিস্যু ফৰ্ম কৰে, and গ্ৰুপ গোটেইখিনি cells grouping কৰিব, grouping কৰি কি কৰিব? টিস্যু ফৰ্ম হ'ব. but the same cells টিস্যু যোনটো the same cells যিবিলাক থাকিব সেইবিলাক grouping কৰি কি ফৰ্ম কৰিব? টিস্যু. and every cells has a specific function. definitionত পঢ়ি চাৰে সিহঁতৰ সবৰ এটা specific function থাকে. clear? So তেনেকৈ ইহঁতৰ নিজৰ এটা স্পেসিফিক ফাংশন আছে. ক্লিয়াৰ? সো মলিকুলছ অফ পিছত সেল, সেলৰ টিস্যু, টিস্যু পিছত কি অৰ্গান, আফটাৰ অৰ্গান আগন ইট উইল ফৰ্ম হোৱাট? ইহঁতৰ গ্ৰুপিং হ'ব, ইট উইল ফৰ্ম হোৱাট? অৰ্গান system. Okay, organ system, and after organ system তোমার কি ফর্ম হবো? organ system or grouping হবো, and this grouping is known as what? Organism. That means my a smaller components or bra, right, from the molecules to the higher components ki aise tomar organism. That means yat cell or molecules majot kontu higher hobo? Definitely the larger components kontu hobo, that is a cell. Okay, again cell and tissue majot tissue teneke tomar goi thakibo, that is from the lower to the larger ones, that is from the lower component, that is from the smaller components to the larger components, that is only what? Organism. Ite hono higher components hobo. So ami ite ecology pohi asu, that means we have to discuss everything, sob bostu amar pohibo lagibo. Clear? So this is the first topic, organisms and populations. Clear? Then after that tomar ki aru higher components ahibo, aru higher goi thakibo, means larger companies goi thakibo ki swa. Okay, because ami not only organism population chapter but aru beleg chapter ase hey topic, because introduction to lagiboy amar. Okay, so this is the organism, and after organism definition bujhi paisa, it is a arrangement of smaller component into what? Larger component. After organism tomar ki ahibo? Population. আমি ডিসকাস করিম in details ki population ki hoy, then also we will discuss here in a brief way that population hoy ki. So population tomar ki hoy? It is a what? Kaupara, it is a group of what? Organism, কিন্তু that is having same species. যোনটো species কেনেকুৱা হয়? Same species in a particular area. এটা area য'ত তোমাৰ same species থাকিব, that is only known as what? Population. Clear? That is known as what? Population. Now after population তোমাৰ কি আহিব? Community. So ইয়াত species population কি হৈ আছে? Species same হৈ আছে. Species is same, like our community, we are what? Human being. Ami human being. Our community, our population ki hoy? Eke hoy. Iti jete ami kom the population of world, or population of India. Population of India kole ki bujhai ase? The same species, either the population of human being or the population of animal like frog, cow, goat, or plant. Etu plant like Ashoka plant. বহুত ধৰণৰ প্লান্ট আছে তাত, ৰাইট? সাল ট্রি হেঁতৰো পপুলেশ্যন ওলাব পাৰে, এনেকুৱা নহয় যে খালি হিউমেন বিঙৰ চেঞ্চাছটো ওলাই থাকে. অ'কে, চ' পপুলেশ্যন তোমাৰ চবৰে ওলাব পাৰে. চ' পপুলেশ্যন কাউণ্ট হয়. চ' আমাৰো
পপুলেশ্যন হৈছে যেতিয়া পপুলেশ্যন বুজাই আছে দ্যাট মিনছ হেভিং দ্য সেম স্পেচিছ এটা নহয় যে পপুলেশ্যন ওলোৱা এটা পপুলেশ্যন কাৰ হিউমেন বিং এটা পপুলেশ্যন হিউমেন বিং ডাজন্ট মিন আমি ট্ৰিৰো পপুলেশ্যন আনিম ইয়াত এনিমেলছৰো পপুলেশ্যন এড কৰিম নো অনলি এবাউট দি হিউমেন বিং পপুলেশ্যন মিনছ অনলি হিউমেন বিং clear so population means the organism that is organism thake having the same species bor kene ko same species in a particular area okay area to particular area eta area suppose eta area hoy area eta species ase okay hey species bahut dhoroner species ase okay suppose like atom like species human being ase animal ase tree ase species বহুত ধৰণৰ আছে কিন্তু population to কাৰ হ'ব the same species okay this is only what population clear now what about community এটা community কি হয় so community তোমাৰ কি হয় it is a unit of what population it is a unit of population but কেনেকুৱা population having the various species যেনেকৈ মই বুজালো এতিয়া that population তোমাৰ কি species same হয় কিন্তু ইয়াৰ species কি হ'ব পাৰে various suppose এটা area আছে okay এটা area তোমাৰ কি আছে human being আছে animal আছে okay animal বহুত ধৰণৰ animal tree আছে different types of tree clear hey গিটা গোটেইখিনি মিলাই হে এৰিয়াটো কি ক'ব সব যিমান স্পেচিছ আছে সব মিলাই কি বুজাম আমি community clear is a population that means the same species and community means at the area having the various species different types of species so that is only what community clear okay after community tumar ki ahibo ecosystem clear after community tumar ki ahila ecosystem now ecosystem ki bujhay ase already mo kolo je amar surrounding ot ki ase living things ase non living things ase that is only what ecosystem okay eta hedu ko para environment okay eta environment hoy amar surrounding ot bahut bostu ase now system eta ase that interaction eta ecosystem means eta system hoy jene ki hoy ase hiator majot ki hoy ase eta interaction hoy ase between the non living things and the living things clear so this is only what ecosystem clear after ecosystem tomar ki ahibo biome ami sob discuss korim in the chapter ecosystem okay after ecosystem tomar ki ahibo biome ecosystem is a small copara the smaller one a ecosystem eta ecosystem jene ke pond ecosystem hoy terrestrial ecosystem hoy bahut dhoroner ecosystem hoy pond ecosystem mane kole ami ki bujam je in the pondot jenekwa ecosystem ase bahut dhoroner ecosystem ase right so that is the pond ecosystem eta amar ecosystem jodi ko terrestrial ecosystem ami human being asu gos ase right animals ase tenike pondot ecosystem kobo gole ki ahibo fish ahibo bahut dhoroner large fish small fish like এটা food chain hobo hiyotor okay that is only ecosystem so ecosystem tumar ki hoy different ecosystem hoy so that is pond ecosystem is different terrestrial ecosystem is different land ecosystem bahut dhoroner ecosystem different thake tetia tumar ki hoy ahe biome je gotei khini ecosystem like hill ecosystem thake forest ecosystem thake bahut dhoroner ecosystem right so our food habit beleg the way of living beleg so etu eta ki hoy ecosystem hoy so tumar etu ki the gotei ecosystem lok hoy ki form hoy biome he karone etu ki ko hoy the biome is nothing it's a larger ecosystem clear it is biome now after biome tumar ki ahibo biosphere okay biosphere now biosphere kole ki bujiba that it is nothing what it biosphere ami te sorry ha biosphere jodi ami discuss kori asu then biosphere ki ami kole ki bujim that biosphere is nothing it's what it is the process of what the interaction of the living organism tat tumar beleg dhornor like organisms ase jonto tumar interact hoy ase like hydrosphere jete ami biosphere jete ami pohim tat tumar zones thake okay like hydrosphere lithosphere ebla ki hoy this all are what biosphere clear so ami ki palu about this what this is the what arrangement okay this is the arrangement from the smaller components to the what larger components or the structure so organism it will that organism ba tumar baki khini start hobo that is only after organism it start all the ecosystem clear so this is the introduction part of the what the ecology or you can say the definition of what organism population definition ami gom palu that population definition ki hoy that tumar eta area same species thokake ki bujhay population clear
Now we'll discuss about the abiotic factor, biotic factor কৈ আছো that abiotic factor and biotic factor কি হয় চোৱা যেতিয়া আমি আমাৰ ইন্টাৰেকশন হৈ আছে that we are what living being আমাৰ দৰকাৰ আছে বহুত বস্তু আমাৰ কাৰণে বহুত essential that is very important হেতু নাথাকিলে কি হ'ব we can't live, we can't survive here in this planet, okay, in this earth. So teneko mane ki abiotic components बहुत important role loy in the ecosystem and also biotic components because khali abiotic components hole nohobo biotic components ho lagibo. Now abiotic components or biotic components ki hoy so like the temperature, okay, soil, water, clear, temperature, soil, water ebila ki hoy abiotic factor. And what about biotic factor? Biotic factor যেনেকে biotic factor যেটা কওঁ তেতে কি হ'ব it's a interaction between the living organism এই living organism মাজত যোনটো interaction হয় এটোকে কি কোৱা হয় biotic factor like predation, okay, predation, competition, parasitism, okay, এইবিলাক কি হয় these all are biotic factors আমি discuss কৰিম about these all, okay. So let me write about the biotic factors and abiotic factors. Abiotic factors ki hai because it's important question aahe basically because they are thake that non living components are what abiotic factors and living components are known as what biotic factors কব পাৰা তেনেকে but example is very important কিয় abiotic factor our question is very much important আহে কিন্তু write about the abiotic factors for 5 marks কি লিখিবা কেনে লিখিবা আমি ডিসকাস কৰিম okay. So abiotic factors তোমাৰ কি কি আহিব মই লিখিবা temperature, okay, temperature, water, light, okay, and soil. This is the what? This is the temperature, water, light and soil. This is the factors, that is the abiotic factors. Now what about biotic factors? What about the biotic factors ki hoy so ite biotic factors tuma mo kolu already that etu iko no hoy it's a what it's a interaction, okay, etu ki hoy eta interaction hoy so interaction kar na jor only the living organism mon rakhiba it's the interaction of the living organism only. So interaction keneke hoy ase living organism so etia amar karne mo already bio koi asu that for us this is our what living organism ami living organism hoy noy ite amar karne abiotic factors is very 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 much important, okay. So abiotic factors first আমি discuss কৰিম then we'll discuss about the biotic factor but biotic factors কি হয় লও পাৰা that it is what it is a predation, right, it means কব পাৰা that one kind of food chain, okay, food chain হৈ আছে like food web সব একেলগে interconnected হৈ আছে all the food chains are interconnected. Now food chain কি হয় we'll all discuss in the ecosystem just মন ৰাখিবা it is what predation যোনটো prey কৰে predator কৰে right this is what predation and তোমার কি predation, parasitism then pathogenic then competition তোমাৰ কি হয় so competition তোমাৰ like competition তোমাৰ হ'ব পাৰে with the same species also with the other species also like competition keneka so idea like class right who will be the topper সবে বিচাৰে the topper মই ক্লাছৰ right ভাল মাৰ্কস আনো right তো এতে পাঁচটা ছটা মানে বিচাৰিব সিহঁতৰ মাজত এটা কি হৈ আছে competition ite mo kwa species jontu hoye ase suppose your friends right one classmates ase tumar sobe bisari ase to get the first top koriboloi to hiator majat ki hoyse eta competition hoye ase etia mo kwa the species to tumar ki hobo the same species or the different species definitely species ki hoye ase same species right that is sapiens species to same so this is what one kind of competition etia different competition hobo pare like tumar birds
এণ্ড ফিছ ধৰি লোৱা লাৰ্জ ফিছ এণ্ড বাৰ্ডছ সিহঁতৰ মাজত কি হৈছে ফুড লৈ স্মল ফিছ দুটাই কি খুৱাইছে স্মল ফিছ খাই আছে সৰু ফিছবিলাক লাৰ্জ ফিছ ফিড হোৱাট স্মল ফিছ অনলি এতিয়া কি হয় বাৰ্ডো সেই স্মল ফিছটো লাগে আৰু সেই লাৰ্জ ফিছকো তোমাক কি লাগে ডেট স্মল ফিছ এতিয়া ইহঁতৰ মাজত কি হৈছে এটা কম্পিটিশ্যন কোনটো এই ফিছটো খাব পাৰে ৰাইট চ' ডেট ইজ অনলি হোৱাট কম্পিটিশ্যন বাট ইয়াত কম্পিটিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে চেম স্পেচিছ অৰ ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ য়েছ ডেফিনেটলি এইটো কি হয় ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ বিকজ বাৰ্ড স্পেচিছ ইজ ডিফাৰেণ্ট এণ্ড ফিছ স্পেচিছ ইজ হোৱাট different so সিহঁতৰ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে now what about the pathogenic like বহুত মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ আছে সিহঁতৰো কি হৈ আছে কম্পিটিশ্যন ফৰ দ্য সাৰ্ভাইভেল অফ দিছ সাৰ্ভাইভেল সিহঁতৰ কাৰণে সিহঁতৰ ফুড হেবিট okay that is pathogenic now what about parasitism same parasitism কি হয় host লাগে সিহঁতক to stay to live host নাথাকিলে কি হ'ব they won't be able to survive clear so this is the biotic factor so in the next video we'll discuss about the these factors abiotic factors and the biotic factors so thank you